No problem. Okay, good. So, easy but confused. Yes, yes, I'm fine. As we are final drug inspector exam లో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇలాంటి ప్యాటర్న్ లోనే వస్తాయి. కెన్ యూ హియర్ మై వాయిస్? Is my voice audible to you all, or else it is breaking? Okay. So from day 11 to day 20, you had cleared your toughest part, pharmacology. డే 11 నుండి డే 20 వరకు క్వశ్చన్స్ ఆల్మోస్ట్ టఫ్ గానే ఇచ్చాను. బట్ 21 to 30 ఐ హ్యాడ్ మెయిన్లీ ఫోకస్డ్ ఆన్ సుటిక్స్, డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కదా, జూరీస్, హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ సిజిఎంపి గైడ్ లైన్స్, మెడికల్ డివైసెస్, ఇలాంటి డైరెక్ట్వి కూడా మనకి వస్తే రాసే విధంగా ఉండాలి అన్నట్టు నెక్స్ట్ 10 papers I had planned in this way. For that purpose, I had asked you, how is your paper today? ఇలాంటి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ కి మాత్రం మార్క్స్ లూజ్ అవ్వకండి. దీనికి మనకేం ఎక్స్ప్లెనేషన్ అవసరం. ఆల్మోస్ట్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఇట్ మెయిన్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ కాన్సెప్చువల్ బేస్డ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మెమరీ బేస్డ్. జూరిస్ప్రుడెన్స్ వచ్చేసరికి ఇట్ ఇస్ టోటలీ మెమరీ బేస్డ్. కాగ్నసీ ఇట్ ఇస్ టోటలీ మెమరీ బేస్డ్. బట్ సుటిక్స్, కమింగ్ ఆన్ టు సుటిక్స్, ఇట్ ఇస్ కాన్సెప్షనల్. ఆ కాన్సెప్ట్స్ కూడా ఈజీగా ఉంటాయి. If you know the concept, each and every concept of your sutics topics, you can easily answer. ఈ సుటిక్స్ అదొకటే కాకుండా మనకి ఫార్మసీ రిలేటెడ్ సిలబస్ లో ఆ 32 హెడ్డింగ్స్ మీకు ఏదైతే సిలబస్ ఇచ్చారో ఆ సిలబస్ మీకు ఐడియా ఉంటే యూ కెన్ క్లియర్ యువర్ ఫార్మసీ పేపర్. ఈవెన్ 300 to 300 మార్క్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి. ఐ విల్ గివ్ యూ ద గ్యారంటీ. But the only thing you have to do is you have to have the idea about each and every particular topic. If you have the idea about each and every particular topic, you can. Why? Because you are not writing any fill in the blanks, or else you are not writing any final exam. Ante IP type, question and answer type aithe raayatledu. You are writing, yes, smart game, good, smart game. You are writing, choose the correct answer. So elimination option వస్తే మీకు you can easily get qualified. So without wasting time, we can go on to our paper discussion, and if time permits every day I'll revise the mnemonics of your pharmacology. Whatever the mnemonics we had posted in your Telegram, will revise that. So be attentive in the class. Why? Because almost these are direct questions. Then after completion of the question paper discussion, please don't ask me the doubts about direct questions. If it is explanatory part, I'll definitely explain you. If it is not explanatory part, if it is direct question, please don't ask like that. Why? Because time, we have only 1.5 hour time. In that 1.5 hour time, I have to complete your 150 questions. And next part, I have to revise your pharmacology tricks. So, coming on to our paper discussion. Are you all ready with your book and pen? Are you all ready with your book and pen? Okay. Coming on to our first question. Which of the following protozoan parasites is responsible for causing amoebic dysentery? Protozoan parasite. Amoebic dysentery అనగానే మన బ్రెయిన్ లోకి రావాల్సింది ఏంటి? ఎంటమీబా హిస్టోలైటికా. ఎంటమీబా హిస్టోలైటికా. దెన్ సెకండ్ క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ అయితే ఆల్మోస్ట్ ఈజీగానే ఉన్నాయి అండ్ ఆల్మోస్ట్ అన్ని డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఇఫ్ యూ నో ద ఆన్సర్, యూ కెన్ చాట్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. That will give me somewhat positive energy. Okay, my students have done good in that way. Then second question. Insulin injection according to schedule P is used to be stored. ఏ temperature లో స్టోర్ చేయాలి?
We have to store a temperature 2 degrees Celsius. But we have to not allow to freeze. Freeze avanivadu. If they'll ask you the exact temperature, you note the exact temperature. Okay, according to your options, option A is correct. But exact temperature note cheskondi. 2 to 8 degrees Celsius. 2 to 8 degree Celsius. And must not allow to freeze. Did you note the temperature, exact temperature? Exact temperature అడిగితే మాత్రం 2 to 8 degrees Celsius, must not allow to freeze. Then third question, which of the following structure is responsible for returning the blood to heart? For returning the blood to heart ante veins. Then fourth question, dash occurs due to cerebral hemorrhage or due to thrombosis of cerebral blood vessel? Stroke. మీ ఆన్సర్ స్ట్రోక్. ఇలాంటి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ పెట్టండి కమెంట్ బాక్స్ లో. అసలు మనకి స్ట్రోక్ ఎందుకు వస్తుంది? డ్యూ టు వీక్నెస్ ఆర్ ఎల్స్ పారాలిసిస్ ఆఫ్ వన్ సైడ్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ. Fifth question, which of the following protozoan parasites is responsible for causing pneumocystis pneumonia? Pneumocystis pneumonia ఏ ఆర్గానిజం తో కాజ్ అవుతుంది? దట్ ఈస్ Pneumocystis cerevisiae. Pneumocystis cerevisiae. And sixth question, which of the following cream bases is suitable for use in oily cream type, oily skin type? Oily skin type వాళ్ళకి ఎలాంటి క్రీమ్స్ యూజ్ చేయొచ్చు? ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. we can use oil in water type. ఎందుకు ఆయిల్ ఇన్ వాటర్ టైప్ యూజ్ చేయాలి మనము? The reason is they'll get easily absorbed onto your skin and doesn't leave any greasy residue. అందుకే మనకి oil in water type of creams and doesn't leave any greasy residue. అందుకు మనం యూజ్ చేస్తాం. Then seventh question, what is the abbreviation before meal? Before meal abbreviation ఏంటి? That is AC అంటే antecedent. Then PC అంటే after meal. HS అంటే horus omni at bed. PRN అంటే as need. Floranecta. Then eighth, any substance which has a harmful effect on body, injuring health or producing death are called as poisons. Poisons అంటాం దాన్ని. And 10th question, which of the following structures is responsible for carrying blood away from the heart? Away from the heart ante arteries. Sorry. 9th question, what is the abbreviation of everyday? Everyday ante QD. Everyday ante QD. QID ante 4 times a day. QD ante everyday. QID ante 4 times a day. TID ante 3 times a day. Then 11th question, which of the following is an advantage of hard gelatin capsules over soft gelatin capsules? ఏంటి advantage ఏంటి? The advantage is hard gelatin capsules have longer shelf life. But note one point about hard gelatin capsules. ఇప్పటివరకు నేను అసలు మీకు సుటిక్స్ కి మాక్సిమం నోట్స్ ఇవ్వలేదు, ఈజీగా ఉంటుంది అని. But note some points about hard gelatin and soft gelatin capsules. Even though it is easy, it is my duty I have to explain you. Note that hard gelatin capsule. First I'm telling about hard gelatin capsule. Have less moisture content. Hard gelatin capsules have less moisture content. More stable. They will not degrade much. I'll repeat once again. Then first points అన్ని చెప్పింది about hard gelatin capsule. Hard gelatin capsules have less moisture content, more stable, and they will not degrade much. Coming on to soft gelatin capsules. Soft gelatin capsules అంటే they can be filled with liquids.
soft gelatin capsules can be filled with liquids and are more easily swallowed due to their soft flexible texture. Soft gelatin capsules గురించి మళ్ళీ డిక్టేట్ చేస్తున్నాను. They can be filled with liquids and are more easily swallowed due to their soft and flexible structure. Note one more point about soft gelatin capsule. Easily colored and opaque, which is useful for masking the taste and appearance of certain drugs. These soft gelatin capsules are easily colored and opaque and which are useful for masking the taste and appearance of certain drugs. Did you note the points what I told you? Note చేసుకున్నారా? Then 12th question, which of the following is a risk factor for developing atherosclerosis? Risk factor for developing atherosclerosis ante high LDL cholesterol. First, atherosclerosis ante manaki plaque form avadam, formation of plaques in your arteries. But high LDL ante LDL levels ఎక్కువ ఉన్నాయి అంటే మనకి ప్లేక్ ఫార్మేషన్ అనేది ఎక్కువ జరుగుతుంది. మన ఆర్టరీస్ లో ప్లేక్ ఫార్మేషన్ అనేది ఎక్కువ జరుగుతుంది when you are having high levels of LDL cholesterol. But high HDL అంటే high HDL levels ఉంటే it will protect against atherosclerosis. ఈ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ, హెల్త్, డైట్ atherosclerosis ని డిక్రీజ్ చేస్తుంది. మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంది, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ అ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ అనేసరికి మనకి హై ఎల్డిఎల్ ఉండొద్దు. ఎస్, గుడ్. బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్, హై ఎల్డిఎల్ ఉండొద్దు. రెస్ట్ ఆల్ ఆర్ నాట్ యువర్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్. ఈ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ, హెల్దీ డైట్ atherosclerosis ని తగ్గిస్తుంది. హై హెచ్డిఎల్ లెవెల్స్ కూడా ఇట్ విల్ ప్రొటెక్ట్ అగేన్స్ట్ atherosclerosis. One second, I got sorry for your interruption. Then 13th question. Sorry for the interruption. Can you hear my voice? Yes. Then 13th question, which of the following statement is true about pharmacopoeia? Ante they are legally binding document. Is correct. Then 14th, which of the following structures carry oxygen poor blood from the body to heart? Oxygen poor blood from body to heart ante inferior vena cava. ఈ పల్మనరీ ఆర్టరీస్, అయోటా, సుపీరియర్ వీనా కేవా ఆల్రెడీ నేను నోట్స్ ఇచ్చాను. గుర్తుందా అసలు నోట్స్? పల్మనరీ ఆర్టరీస్ ఏ బ్లడ్ క్యారీ చేస్తాయి? I need the answer. Pulmonary arteries will carry which type of blood and from where to where? Cheppandi. Pulmonary arteries. Yes, impure blood from which part to which part? Impure blood. Deoxygenated blood from? No. Yes, right ventricles to lungs, it is correct. Ever better నాకు తెలీదు. Right ventricles to lungs, it is correct. Then aorta will carry which type of blood?
Pure blood. Okay, oxygenated. From which part to which part? ఏ పార్ట్ నుండి ఏ పార్ట్ కి క్యారీ చేస్తుంది? పార్ట్స్ చెప్పండి. హార్ట్ లో ఛాంబర్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ ఛాంబర్స్ చెప్పండి. ఎస్, ఎవరు? లాస్ట్ ప్రవీణ్. కరెక్ట్ కరెక్ట్. లెఫ్ట్ వెంట్రికల్స్ టు బాడీ పార్ట్స్. సుపీరియర్ వీనకేవా ఏ బ్లడ్ క్యారీ చేస్తుంది? ఆన్సర్ సుపీరియర్ వీనకేవా. ఎస్, డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఈస్ కరెక్ట్. బట్ ఫ్రమ్ వేర్ టు వేర్? ఏ పార్ట్ నుండి ఏ పార్ట్ వరకు? డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ కరెక్ట్. ఓకే, హెడ్. ఓకే, హెడ్ నుండి ఎక్కడి నుండి ఎక్కడ? ఎస్, కరెక్ట్. ఎవరు ఇక్కడ? ఒక నిమిషం ఆగండి. ఎవరో ఇంతకు ముందు ఎవరో ఒక కరెక్ట్ ఆన్సర్ పెట్టారు. ఇట్ విల్ క్యారీ deoxygenated blood from your upper half of the body to right atria. Kalpana, you are correct, but upper half of the body and పెట్టారు. Then 15th question. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, అనాటమీ రిలేటెడ్. హార్ట్ అనాటమీ ఉంది కదా మీకు, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, అందుకే మీకు క్వశ్చన్ చేశాను. Then 15th. Which of the following is a common symptom of mitral prolapse? Mitral prolapse common symptom ఏంటి? It is irregular heartbeat. బాడీయే. ఎస్, అప్పర్ పార్ట్స్ అంటే బాడీయే, బట్ అప్పర్ పార్ట్స్ అంటే కొద్దిగా అప్రోప్రియేట్ ఉంటుంది ఆన్సర్. ఇన్ఫీరియర్ వేనకేవా లోవర్ పార్ట్స్ నుండి టూరా. కరెక్ట్. దెన్ నెక్స్ట్ 16th క్వశ్చన్. ఇంజెక్షన్ ఆఫ్ సోడియం క్లోరైడ్ ఇస్ సినోనిమ్ ఫర్. సోడియం క్లోరైడ్ దేనికి సినోనిమ్? ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. గమ్సెలైన్. బట్ డెక్స్ట్రాన్ అంటే ఇది కార్బోహైడ్రేట్ బేస్డ్ సొల్యూషన్. డెక్స్ట్రాన్ అనేది కార్బోహైడ్రేట్ బేస్డ్ సొల్యూషన్. దేనికి యూజ్ చేస్తాం డెక్స్ట్రాన్? దే ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ బ్లడ్ వాల్యూమ్, they are used for blood volume expansion. ఇక్కడ 15th క్వశ్చన్ లో కామన్ సిమ్టమ్ ఆఫ్ మిట్రల్ వాల్వ్ అనేసి అడిగారు. ఒకవేళ ప్రొలాప్స్ అంటే బల్జ్ బ్యాక్, అంటే అది క్లోజ్ అవ్వడం. ప్రొలాప్స్ అంటే బల్జ్ బ్యాక్ అనేసి అంటారు. సో అప్పుడు బల్జ్ బ్యాక్ అయింది అనుకోండి, మనకి ఏమైతుంది? పాల్పిటేషన్స్ అంటే ఇర్రెగ్యులర్ హార్ట్ బీట్స్ అనేది ఇర్రెగ్యులర్ గా ఇంక్రీజ్డ్ హార్ట్ బీట్స్ అలా రావడం, ఇర్రెగ్యులర్ హార్ట్ బీట్ పాల్పిటేషన్స్ వస్తాయి. ఇది సిమ్టమ్. Then 17th, which of the following chambers of the heart receives oxygenated blood from lungs? Left atrium. And 18th question. Who can write the prescription? Ever రాస్తారు ప్రిస్క్రిప్షన్? డాక్టర్స్ మాత్రమే రాస్తారు. హెల్త్ కేర్ ప్రొఫెషనల్స్ వీళ్ళు ఎవరు రాయలేరు. ఓన్లీ డాక్టర్స్ కెన్ రైట్. హెల్త్ కేర్ ప్రొఫెషనల్స్ అంటే మనము వస్తాము, నర్సింగ్స్ వాళ్ళు వస్తారు. సో ఇది అప్రోప్రియేట్ ఆన్సర్ కాదు. ఓన్లీ ఫిజిషియన్స్ మాత్రమే, ఎవరికైతే రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ ఉంటుందో వాళ్ళు మాత్రమే చేయాలి. Then 19th, which of the following is not a common source of microbial contamination in hospital settings? ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. సాయిల్ అనేది మైక్రోబియల్ సోర్స్ ఆఫ్ కంటామినేషన్ కాదు. Then 20, which of the following is a risk factor for developing the hypertension? Hypertension family history తో కూడా వస్తుంది. సో ఆప్షన్ C is correct. Then 21, which of the following protozoan parasite is responsible for causing Chagas disease? May I answer? Trypanosoma cruzi. But Leishmania donovani అనేది విజరల్ లీష్మేనియాసిస్ ని కాజ్ చేస్తుంది. Then
టాక్సోప్లాస్మా గోనిడి అనేది టాక్సోప్లాస్మోసిస్ కాజ్ చేస్తుంది. ప్లాస్మోడియం ఫాల్సిపారం మీకు తెలుసు మలేరియా అని, బట్ లీష్మేనియా డోనోవాని అనేది విజరల్ లీష్మేనియాసిస్ కాజ్ చేస్తుంది. టాక్సోప్లాస్మా గోనిడి అనేది టాక్సోప్లాస్మోసిస్. Then 22. What is the purpose of monograph in pharmacopoeia? Purpose of monograph ఏంటి? ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. To provide a specific information about drugs such as identity, purity and strength. ఇక్కడ మోనోగ్రాఫ్స్ అంటే టు ప్రొవైడ్ జనరల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ డ్రగ్ అంటే అప్రోప్రియేట్ ఉండదు, ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్ బి లో ఇచ్చారు కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ డ్రగ్స్ సచ్ యాజ్ ఇట్స్ ఐడెంటిటీ, ప్యూరిటీ అండ్ స్ట్రెంగ్త్, కాబట్టి ఆప్షన్ బి వుడ్ బి యువర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఒకవేళ మనకు ఆప్షన్ బి ఇన్కరెక్ట్ ఇచ్చి ఉంటే ఆప్షన్ ఏ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్. జనరల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ డ్రగ్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్, బట్ మనకు ఆప్షన్ బి లో వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఇది ఇచ్చారు కాబట్టి ఆప్షన్ బి ఇస్ కరెక్ట్. And 23, which of the following is widely used pharmacopoeia? Which of the following is widely used pharmacopoeia అంటే మనం ఎక్కువగా యూరోపియన్ ఫార్మకోపియన్ యూస్ చేస్తాం. నో కీలో, బట్ ఇది కరెక్ట్. ఆప్షన్ బి ఇస్ కరెక్ట్. ఆప్షన్ బి ఇస్ కరెక్ట్. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి ఈ ఆప్షన్ ఇవ్వాల్సింది కాదు, జనరల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఇదే వస్తుంది కదా, ఐడెంటిటీ, ప్యూరిటీ, స్ట్రెంగ్త్. సో ఆప్షన్ బి కరెక్ట్. ఒకవేళ మనకి ఈ ఐడెంటిటీ, ప్యూరిటీ, స్ట్రెంగ్త్ ఇవి ఇవ్వకపోతే ఏదో సంథింగ్ ఏదో ఇస్తే ఒక ఆప్షన్ ఏ కరెక్ట్ అని పెట్టవచ్చు. దెన్ 24. వాట్ డస్ ద లాటిన్ టర్మ్ పిఆర్ మీన్స్? పిఆర్ అంటే పర్ఫెక్ట్. Can you hear my voice? Can you hear my voice? Then 25th question, which of the following is a type of prescription medication? Prescription medication అంటే prescription on. Then 26, what is the purpose of adding plasticizer to the capsule shell material? ఎందుకు మనం plasticizer యాడ్ చేస్తాం? To improve the capsule stability will add. Then 27, which of the following is an example of a plant-based diaphoretic? Plant-based diaphoretic ante, first diaphoretic ante whatever the herbs that causes sweating, ఆ హర్బ్స్ ని మనం ఏదైనా ప్లాంట్ ని మనం పట్టుకోగానే మన హ్యాండ్ నుండి స్వెట్ రావడం అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ ఆన్సర్ యారో. Then 28, what is the abbreviation for 3 times a day? 3 times a day అంటే TID. TID. Then 29th, the BP is published by which organization? ఎవరు పబ్లిష్ చేస్తారు? ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. ఇట్ ఈస్ పబ్లిష్డ్ బై బ్రిటిష్ ఫార్మకోపియా కమిషన్. బ్రిటిష్ ఫార్మకోపియా కమిషన్. Then holding period of hot air oven. Holding period of hot air oven అంటే 160 degrees Celsius per 1 hour. Then 31 question, what is the 1 second.
Question number 31. What does the Latin term PC means in prescription? PC. PC ante after meals. Then 32. The bronchodilator drug theophylline is obtained from which part of plant? A plant నుండి మనకు వస్తుంది. It is obtained from coffee. Coffee biological name Camellia sinensis. Camellia sinensis. Then no. Coffee tea కాదు. Then 33. Which of the following structure carries blood from heart to lungs? Heart to lungs ante pulmonary artery. ఈ థియోఫిలిన్ ప్యూరిన్ డెరివేటివ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి? కాఫీ, టీ కాదు. Then 34. Which of the following immunity is called as first line defense ante innate immunity. Then 35th. What is the primary mode of transmission of Cryptosporidium parvum? It causes contamination of water and food. Mainly ఈ Cryptosporidium parvum అనేది diarrheal infection cause చేస్తుంది. It will cause diarrheal infection. Then 36. What is the first step in producing monoclonal antibodies? First step enti? Injecting a mouse with an antigen is your first step. Then 37. Which of the following is not a type of capsule shell material? Not a type of capsule shell material ante starch kaadu. Are you there in the class? Answer system. Then which of the following is not a common quality attribute for tablets? Not a common quality for tablets ante viscosity కాదు. విస్కాసిటీ మనం ఫ్లో ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ లిక్విడ్స్ కి యూజ్ చేస్తాం. ఇది ఫ్రైయబిలిటీ అఫీషియల్ టెస్ట్ కాదు అన్నప్పుడు మనకు ఫ్రైయబిలిటీ ఆన్సర్. బట్ మనకి ఇక్కడ నాట్ ఏ కామన్ క్వాలిటీ అట్రిబ్యూట్ అని ఇచ్చారు కదా, సో విస్కాసిటీ కాదు. Then 39. Which of the following protozoan parasite is responsible for causing giardiasis? ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. That is Giardia lamelia. Giardiasis ante it is one kind of infection in your intestine. Germs తోని తెలుగులో అంటారు కదా నట్టల్, మనం స్లేట్ పెన్సిల్స్ ఎక్కువ తింటే నట్టలు అవుతాయి అనేసి అంటారు కదా, అదే జిరాడియాసిస్ అంటే ఆ డిసీజ్. Then 40. What is the primary mode of transmission of Giardia lamelia? ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. దట్ ఈస్ contaminated water or food. Yes, worm infection. Then 41. Which of the following is a common symptom of a pneumocystic girovasi infection? Common symptom ఏంటి? ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. దట్ ఈస్ shortness in breath. Then 42. What is the primary mode of transmission of Trypanosoma cruzi? Trypanosoma cruzi primary mode of transmission ante reduced bug bites. ఈ క్వశ్చన్ కొత్త ఉంది కదా, ఈ 42 క్వశ్చన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్ ఆఫ్ 42 క్వశ్చన్. ఇలాంటి ట్రాన్స్మిషన్స్ కూడా మీకు అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. తీసుకున్నారా స్క్రీన్ షాట్? Did you take the screenshot of 42 question? Even ఇలాంటి సైన్స్ బయాలజీ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ మీ జిఎస్ ఫస్ట్ పేపర్ లో కూడా వస్తాయి. బయాలజీ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ జిఎస్ ఫస్ట్ పేపర్ లో కూడా వస్తాయి. ఇప్పుడు ప్రతి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ లో బయాలజీ కంపల్సరీ పెడుతున్నారు. 10 to 12 క్వశ్చన్స్ బయాలజీ పార్ట్ నుండి వస్తాయి. Then 43. ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్ షుడ్ కంటైన్ అన్ని ఉండాలి. యాంటీసెప్టిక్స్, బ్యాండేజెస్, సిజర్స్, ఆల్ దట్. Then 44. Which of the following is an example of plant-based wound healer? Plant-based wound healer ante aloe vera. Then 45. The commonest cause of diarrhea in children is rotavirus. Then 46.
Which of the following is not a requirement for drug to be included in pharmacopoeia? Not a requirement. మీకు ఎడ్మింగిలో చేంజ్ చేశారు ఆప్షన్ నన్ ఆఫ్ ద అబోవ్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. నన్ ఆఫ్ ద అబోవ్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. సి కాదు, ఏ కాదు, ఆప్షన్ డి నన్ ఆఫ్ ద అబోవ్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. దెన్ 47, which of the following structure delivers the oxygenated blood to the body? Delivers the oxygenated blood to the body అంటే అయోటా. ఇవి ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్, డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ లేని మీకు క్వశ్చన్ పేపర్ ఉండదు. సో ఇవి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా నేను రాయించిన ఒక్కొక్క పాయింట్ మెమరైజ్ చేసుకోండి. బట్ కంపల్సరీ అయితే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అయితే ఉంటాయి. వై బికాస్ మనకి కార్డియోవాస్కులర్ సిస్టమ్, అనాటమీ, ఫిజియాలజీ ఇచ్చారు కదా. ఫిజియాలజీ మీరు ఎట్లా అయినా రాస్తారు ఎందుకంటే డ్రగ్స్ ఆల్రెడీ చదువుతున్నారు. బట్ ఈ అనాటమీకి వచ్చేసరికి కొద్దిగా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. సో ఏంటి ఎస్ఏ నోట్స్ శ్రీవాణి రెడ్డి? నాకు మీద అర్థం అవ్వలేదు. ఓకే, 48 క్వశ్చన్ ఆన్సర్. ఓకే, శ్రీవాణి రెడ్డి ఈరోజు చాలా ఫాస్ట్ గా ఉన్నారు. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ద పేస్ మేకర్ ఆఫ్ ద హార్ట్ అంటే ఎస్ఏ నోట్ కరెక్ట్. ఇలా డైలీ క్లాస్ లో ఇలా మీరు ఉంటే నాకు కూడా కొద్దిగా పాజిటివ్ ఎనర్జీ వస్తుంది. బాగా అనిపిస్తుంది ఈరోజు క్లాస్. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఫార్మకోపియా? వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఫార్మకోపియా? ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. టు establish the standards for the identity, purity and quality of medicines. Then 50, in which step TCA cycle FDA formation takes place? ఇది ఈ క్రెబ్ సైకిల్ కి కూడా నేను ట్రిక్ చెప్పాను. మీకు అవన్నీ గుర్తు లేకపోయినా అట్లీస్ట్ ట్రిక్ అయినా గుర్తు పెట్టుకోండి చాలు. 50, yes, option B is correct. Succinate to fumarate. Then 51, which of the following is a common example of a viral contamination in pharmaceuticals? Viral contamination in pharmaceuticals ante hepatitis B. Then 52, which of the following is not a common method for tablet testing? Not a common method for tablet testing. Microbial limit test tablets ki cheyamu, మనం ఆఫ్థాల్మిక్స్ కి చేస్తాం. దెన్ 53, స్టేట్ ఫార్మసీ కౌన్సిల్ షుడ్ హ్యావ్ ద ఫాలోయింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలెక్టెడ్ మెంబర్స్. ఎలెక్టెడ్ మెంబర్స్ ఎంత ఉండాలి చెప్పండి? 7 మెంబర్స్ ఉండాలి. 7 మెంబర్స్. దెన్ 54, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ప్లాంట్ బేస్డ్ యాంటీఎమిటిక్? ప్లాంట్ బేస్డ్ యాంటీఎమిటిక్ అంటే జెన్. 55, what is the definite host of Toxoplasma gondii? Host cats. Then what is a prescription? Prescription ante enti? It is a written instruction from the pharmacist to physician to the pharmacist. Then 57, the anti-malarial drug chloroquine is obtained from which plant? Artemisia. Then 58, which of the following is a type of contamination that can occur during the manufacturing process? During the manufacturing process ante anni all label. Then 59, what is a prescription? Malli repeated. What is a prescription? A written or electronic order from licensed healthcare provider to the medical device. It malli repeated question. Then 60, which of the following is a common symptom of Babesia microti infection? కామన్ సిమ్టమ్ అంటే ఫీవర్. Babesia microtics అంటే ఇట్ ఈస్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ టిక్ బార్న్ డిసీజ్. అది మెయిన్ గా మన ఆర్బీసీని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ టిక్ బార్న్ డిసీజ్. ఇట్ విల్ మెయిన్లీ ఎఫెక్ట్ అవర్ ఆర్బీసీ. దెన్ 61, ఇట్లా ఒక మీ దగ్గర టేబులర్ కాలం ఉందా? కాజిటివ్ ఏజెంట్ ఏంటి, వాట్ డిసీజ్ ఇట్ విల్ కాజ్ ఉందా మీ దగ్గర టేబులర్ కాలమ్? అది చేయండి, అది కంపల్సరీగా వస్తుంది. మైక్రోబయాలజీ టెక్స్ట్ బుక్స్ లో ఉంటుంది, లాస్ట్ ఎండింగ్ లో ఉంటుంది మైక్రోబయాలజీ టెక్స్ట్ బుక్ లో. నా దగ్గర ఉంటే నేను షేర్ చేసేదాన్ని, బట్ నేను చేయలేదు.
నా దగ్గర లేదు, ఉంటే మీరు అడగకన్నా ముందే నేను ఇచ్చేస్తాను. నేను చేయలేదు. Then 61. Which of the following is a risk factor for developing the deep vein thrombosis? Deep vein thrombosis అంటే tensile strain. ఫస్ట్ డీప్ వెయిన్ థ్రోంబోసిస్ అంటే ఏంటి? డీప్ వెయిన్ థ్రోంబోసిస్ అంటే ఫార్మేషన్ ఆఫ్ బ్లడ్ క్లాట్. అంటే లెగ్స్ లో డీప్ వెయిన్స్ ఉంటాయి కదా, అక్కడ బ్లడ్ క్లాట్ ఫామ్. అరే అరే, ఒక నిమిషం ఆగండి. స్మోకింగ్. ఆన్సర్ స్మోకింగ్. నేను ఇది చెప్తున్నాను. ఇది 61 టిక్ చేసి 61 ఆన్సర్ స్మోకింగ్. డీప్ వెయిన్ థ్రోంబోసిస్ అంటే ఫస్ట్ బ్లడ్ క్లాట్ ఫామ్ అవ్వడం లెగ్స్ లో. 61 ఆన్సర్ సి. 61 ఆన్సర్ సి. 61 ఆన్సర్ సి. Then 62, following test is applied for surgical dressings అంటే అన్ని టెస్ట్లు చేస్తాం. All the above is your answer. 61 answer, 62 answer all the above. 61 answer is smoking. Then 63, what is the primary mode of transmission of Babesia microphthy? ఇప్పుడే చెప్పాను. I need the answer from you. A type of disease and Ryan. Yes, good. Tick bites. Then 64, which of the following is an advantage of oil in water creams over water in oil creams? Advantage adigaru. They provide better hydration. Then 65, what is the primary mode of transmission for pneumocystis jirovecii? Is a direct question. That is inhalation of airborne spores. Then 66, which of the following is an example of a disintegrant used in tablet formulation? Used in tablet formulation disintegrant అంటే మైక్రో క్రిస్టలైన్ సెల్యులోజ్. ఈ పొవిడిన్ బైండర్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది. మాగ్నీషియం స్టియరేట్ లూబ్రికెంట్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది. హైప్రోమెలోజ్ అనేది బైండర్ ప్లస్ ఫిలిం కోటింగ్ ఏజెంట్. బైండర్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది, ఫిలిం కోటర్ ఏజెంట్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది, థిక్కనర్ లాగా కూడా యాక్ట్ చేస్తుంది. ఇలాంటివి అడుగుతారు. ఆ పొవిడిన్ ఎట్లా చూస్, వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ పొవిడిన్, వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ మాగ్నీషియం స్టియరేట్. అందుకే నేను చెప్పాను పొవిడిన్ అంటే బైండర్, మాగ్నీషియం స్టియరేట్ అంటే లూబ్రికెంట్, హైప్రోమెలోజ్ అంటే ఇట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ బైండర్, ఫిలిం కోటింగ్ ఏజెంట్, థిక్కనర్. Then 67, what does Latin term AC? AC అంటే ఏంటి చెప్పండి? యాంటిసిబమ్, బిఫోర్ మీన్స్. గుడ్. Then 68, the drug ephedrine is obtained from which plant? Ephedrine ఏ ప్లాంట్ నుండి వస్తుంది? Ephedra sinica. Then 69, what is the primary mode of transmission of Entamoeba histolytica? Contaminated food or water. Then 70, which type of tablet is designed to protect the active ingredients from the from disintegration in stomach? Is the direct question. 70, that is enteric-coated tablets. Then 71, which of the following is a common symptom of heart failure? Common symptom of heart failure అంటే shortness of breath. First, heart failure అంటే ఏంటి? The heart doesn't have any హార్ట్ కి పంపింగ్ బ్లడ్ పంపింగ్ చేయడానికి అంటే అంత స్టెబిలిటీ అనేది ఉండదు. సో దిస్ ఫ్లూయిడ్, ఆ ఫ్లూయిడ్ అంతా మనకి లంగ్స్ లో వచ్చి అక్యుములేట్ అయిపోతుంది. ఇట్ విల్ కాజ్ ది సిమ్టమ్ ఆఫ్ షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రీత్. ఆ ఫ్లూయిడ్ అంతా మనకి లంగ్స్ లోకి వచ్చి చేరిపోతుంది అంటే బ్రీతింగ్ వస్తుందా? మనకి రాలేదు కదా. సో షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రీత్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. మెయిన్ గా మనము ఎప్పుడైతే ఈ ఫ్లూయిడ్ అంతా మన లంగ్స్ లోకి వస్తుందో, వెన్ వీఆర్ స్లీపింగ్, వెన్ వీఆర్ లయింగ్ డౌన్, అప్పుడు ఇంకెక్కువ ప్రాబ్లం అనేది ఫేస్ అవుతుంది. మనకి అసలు బ్రీతింగ్ రాదు. చెస్ట్ పెయిన్, డిస్కంఫర్ట్ అది సెకండరీ సిమ్టమ్. బట్ మనకి ఇక్కడ కామన్ సిమ్టమ్ అనేసి అడిగారు. ఫస్ట్ మనకి బ్రెయిన్ లోకి రావాల్సింది హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ సిమ్టమ్ అనగానే షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రీత్. ఇప్పుడు షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రీత్ అయిన తర్వాత మనకి ఓకే చెస్ట్ పెయిన్ అలాంటివి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. బట్ ఫస్ట్ చెస్ట్ పెయిన్ అయితే రాదు. Then 72, which of the following is not a reason why the prescription may be denied by the pharmacist? ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. The dosage is too high. ఇది అసలు రీజనే కాదు.
And 73, which of the following is not the common excipient used in tablet formulation? Sodium chloride or salt అసలు మనం యూజ్ చేయము. ఇది రిపీటెడ్ క్వశ్చన్. Which organic solvent is used in fractionation of plasma? In fractionation of plasma. Ethyl alcohol. Fractionation అంటే separation of different blood plasma components ఉంటాయి కదా, వాటిని separate చేయడం. Then 75, which of the following is an example of plant-based laxative? Plant-based laxative అనగానే మనకు బ్రెయిన్ లోకి రావాల్సింది సెన్న. Then 76, what is the abbreviation of at bedtime? At bedtime. Abbreviation ఏంటి? No, PC కాదు. HS, corazon. After meal, PC అంటే. Then 77, what type of cells are removed from the mouse to make the monoclonal antibodies? ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చనే. Spleen cells. Spleen cells ni remove చేస్తాం. Then 78, what is the first aid treatment for treating the fracture? First aid treatment for treating the fracture అంటే support or immobilization of injured part. Then 79, the anti-inflammatory drug salicylic acid is obtained from which plant? Salicylic acid ఏ plant నుండి వస్తుంది? It is obtained from willow. It is obtained from willow. Then 80, what is the acceptable limit of microbial contamination in pharmaceuticals? Microbial contamination acceptable limit అనేది 10 మైక్రోగ్రామ్. అంటే 0 అయితే అస్సలు ఉండదు మనకి. ఎంత మనము స్టెరిలైజ్ చేసినా కానీ ఎంతో కొంత 0.1% అన్న మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఉంటాయి. బట్ మనము 10 మైక్రోగ్రామ్స్ 10 మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ పర్ డోస్ ఓకే, ఇట్ ఈస్ యాక్సెప్టబుల్. ఎందుకంటే అసలు 0 అంటే అసలు రాదు. ఎంత మనము ట్రై చేసినా 0కి రాలేదు. ఈ 80 క్వశ్చన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్ ఆఫ్ 80 క్వశ్చన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. దెన్ 88, what is the consequence if RH plus blood is transfused into RH negative recipient in large quantities? ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చనే. Hemolytic reaction will take place. Then 82, the dressings which is in direct contact with wound is called as. Indirect contact with wound is called as secondary dressing. By the way, మీ స్కోర్స్ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో ఉన్న నేమ్స్ మళ్ళీ లాస్ట్ కి వెళ్ళిపోతున్నాయి. లాస్ట్ లో ఉన్న నేమ్స్ మళ్ళీ ఫస్ట్ కి వస్తున్నాయి. ఈ కాంపిటీషన్ అనేది ఉండాలి. బట్ అందరూ ట్రై చేయండి బెటర్ మార్క్స్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు మెన్షన్ ద నేమ్స్. కొంతమంది తగ్గిపోతున్నారు, స్కోర్ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఐ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ ద రీజన్. మనకి లాస్ట్ 10 days ఉంది, 10 to 15 days. ఈ 10 to 15 days కష్టపడితే ద జాబ్ ఈస్ యువర్స్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు టేక్ క్లాస్ అట్లా అని కాదు. బట్ ఒకటే వర్డ్ లో చెప్తాను మీకు. పలానా అమ్మాయి వాళ్ళ డాడీ ఈమె వాళ్ళ డాడీ ఈయన అని చెప్పొద్దు. అరే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నేమ్స్ చెప్తున్నాను. శ్రీవాణి రెడ్డి వాళ్ళ ఫాదర్ అని చెప్పాలి కానీ శ్రీవాణి రెడ్డి వాళ్ళ ఫాదర్ నేమ్ వాళ్ళ కూతురు అని చెప్పే స్టేజ్ లో ఉండొద్దు మనం. ప్రైమరీ డ్రెస్సింగ్. బట్ ఇప్పటి వరకు మీ స్కోర్స్ చూసాను కదా, ఆల్మోస్ట్ డే బై డే ప్రతి ఒక్కరి స్కోర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. బట్ కొంతమంది మాత్రము స్టార్టింగ్ లో ఉన్నంత ఇంట్రెస్ట్ ఇప్పుడు చూపించట్లేదు. ఈ లాస్ట్ 15 days కష్టపడండి. ద జాబ్ విల్ బి ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్. గ్రీన్ పెన్ పట్టుకోవాలని లేదా చెప్పండి. గ్రీన్ పెన్ అయితే కావాలి కదా, చదవండి. ఎస్ ట్రై చేయండి. ఈ క్యాస్ట్ ఒకటే జాబ్ ఉంది అలాంటివి తీసేయండి. ఆ జాబ్ నా కోసమే అన్నట్టుగా చదవండి. అండ్ ఇంకొక ఫర్ గర్ల్స్, సారీ బాయ్స్ కోసం కాదు, గర్ల్స్ కోసం చెప్తున్నాను.
ఉన్న 18 పోస్ట్లో మాక్సిమం 10 to 14 పోస్టులు గర్ల్స్కే ఫీలింగ్ ఉంటుంది. irrespective of your caste, irrespective of your anything. 14 post for women's only. Women's. సో కొద్దిగా కష్టపడితే ఆ జాబ్ కంపల్సరీగా వస్తుంది మీకు. అండ్ ఇంకొకటి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఫ్రెండ్ మీరు 150 క్వశ్చన్స్ లో ఒక 140 క్వశ్చన్స్ సేమ్, నేను 140 క్వశ్చన్స్ కరెక్ట్ పెట్టాను అండ్ మా ఫ్రెండ్ కూడా సేమ్ 140 క్వశ్చన్స్ పెట్టింది. బట్ రోస్టర్ పాయింట్స్ అనేది మీకు ఐడియా ఉందా? డూ యూ హ్యావ్ ఐడియా అబౌట్ రోస్టర్ పాయింట్స్? రోస్టర్ పాయింట్స్ అనేది ఉంటుంది. నీ ఫ్రెండ్ 140 పెడుతుంది, నువ్వు 140 పెడతావు. బట్ నీ ఫ్రెండ్ కి నీకు ర్యాంక్ డిఫరెన్స్ వస్తుంది. ఎందుకు వస్తుంది? మీ ఇద్దరిట్లలో ఎవరైతే టఫెస్ట్ క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్ ఇస్తారో వాళ్ళకి ర్యాంక్ అనేది ఫస్ట్ ఉంటుంది. ఎస్, వాళ్ళకి ర్యాంక్ అనేది ఫస్ట్ ఉంటుంది. ఎవరైతే ఈజీ క్వశ్చన్స్ అందరూ పెట్టే క్వశ్చన్స్ పెడతారో వాళ్ళది కొద్దిగా ర్యాంక్ అనేది వెనుకబడిపోతుంది. అది అందుకే నేను ఫార్మకాలజీకి అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్స్, అది క్లాసిఫికేషన్స్ రాయించాను. మనం దొరికేదే అక్కడ ఫార్మకాలజీలోనే దొరుకుతాము. సుటిక్స్ అందరూ పెడతారు, జ్యూరిస్ స్టూడెంట్స్ అందరూ పెడతారు, బట్ ఫార్మకాలజీ పెట్టలేరు. అందుకే నేను రాయించాను ఫార్మకాలజీ. టైమ్ ఈవెన్ దో మనకు 1.5 hours ఉన్నా సరే కంపల్సరీ రాయించాను. ఫర్ దట్ పర్పస్ ఐ మేడ్ యూ టు రైట్. కొంతమంది కోపం వచ్చి ఉండొచ్చు, అరే మాకు ఆల్రెడీ సార్ చెప్పింది కదా, మళ్ళీ మేడం ఎందుకు రాయిస్తున్నారు అన్నట్టు అనిపించి ఉండొచ్చు. ఫర్ దిస్ రీజన్ నేను అలా చెప్పాను. క్వశ్చన్స్ పెట్టిన వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఎస్. ఎందుకు మనం ఇన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రాసాం కదా, ఎంసెట్ రాసాం, జీపాట్ రాసాం, పీజీ సెట్ రాసాం. బట్ మన ఎంసెట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. ఎవరైతే ఫిజిక్స్ క్వశ్చన్స్ 20+ దాటారు అనుకోండి, వాళ్ళ ర్యాంక్ ఎక్కడ ఉంటుంది? 500s లో ఉంటుంది కదా. ఎస్, గుడ్. కల్పన జీపాట్ క్వాలిఫైడ్ అయితే వెరీ గుడ్. అట్లా టఫెస్ట్ క్వశ్చన్స్ ఎవరైతే పెడతారో వాళ్ళ ర్యాంక్ అనేది ముందు ఉంటుంది. Those who had qualified GPAT, I congratulate you all. సో సారీ టైం వేస్ట్ చేసినందుకు, బట్ రోస్టర్ పాయింట్స్ గురించి అయితే చెప్పాను. ఫార్మకాలజీ మీ స్కోర్ పైన చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. దెన్ 83. వాట్ ఈస్ ద థెరప్యూటిక్ ఈక్వివాలెన్స్? థెరప్యూటిక్ ఈక్వివాలెన్స్ అంటే ఏంటి? 1 second. థెరప్యూటిక్ ఈక్వివాలెన్స్ అంటే బోత్ అండ్. సారీ, వెయిట్, అసలు నేను 83rd క్వశ్చన్ చెప్పనే లేదు. దెన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ప్లాంట్ బేస్డ్ డయూరిటిక్? ఆప్షన్ డి ఈజ్ యువర్ ప్లాంట్ బేస్డ్ డయూరిటిక్. 84. వాట్ ఈస్ ద థెరప్యూటిక్ ఈక్వివాలెన్స్ అంటే a drug that have same active ingredients, strength, dosage form and route of administration as another drug. Then 85. Which of the following is a risk factor for developing heart disease? Risk factor for developing heart disease ante that is low LDL. Sorry, wait. Low LDL unte it will help you to reduce buildup of plaque in your arteries.
ఈజ్ అ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ అనేసి అడిగారు. ఫిజికల్ ఇన్యాక్టివిటీ అనేది ఉండకపోతే ఇట్ ఈస్ అ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్. ఫిజికల్ గా ఇన్యాక్టివ్ గా ఉంటే ఇట్ ఈస్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్. బట్ లో ఎల్డిఎల్ ఉంటే ఇది రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ కాదు. లో ఎల్డిఎల్ లెవెల్స్ తక్కువ ఉంటే మనకి it will reduce the buildup of plaque in your arteries. So option C is correct. Option C is correct. Then 86. What is the primary mode of transmission of Leishmania donovani? Sandfly bites. Sandfly bites. Then 87. Which of the following is not a component of prescription? Not a component of prescription ante date of birth అనేది component కాదు. Then 88. What is the most common source of fungal contamination in pharmaceuticals? Fungal contamination in pharmaceuticals ante airborne particles. Then 89. Which of the following structures is responsible for regulating the blood pressure? Regulating the blood pressure ante kidneys. Liver only అదేం చేస్తుంది, it will play an important role in processing our nutrients. మన న్యూట్రియంట్స్ ని ప్రాసెసింగ్ చేయడానికి as well as detoxifying your harmful substances. Pancreas mainly it will produce and secrete ఇన్సులిన్ గ్లూకగాన్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, సెక్రెట్ చేస్తుంది. స్ప్లీన్ అనేది ఇట్ విల్ మెయిన్లీ ఫిల్టర్ యువర్ బ్లడ్ అండ్ రిమూవ్స్ డామేజ్డ్ బ్లడ్ సెల్స్. ఇది జనరల్ అని నేను ఫాస్ట్ గా చెప్పాను. డూ యూ నీడ్ ద నోట్స్ ఆఫ్ దిస్? లివర్, ప్యాంక్రియాస్, స్ప్లీన్ ఫంక్షన్ ఏమైనా నోట్స్ కావాలా? జనరల్ టాపిక్ అని నేను జస్ట్ ఓరల్ గా చెప్పాను. కావాలా? సరే రాసుకోండి. కావాలా నోట్స్? లివర్, ఎస్, లివర్. It plays an important role in processing of nutrients. It plays an important role in processing of nutrients and detoxifying harmful substances in the body. Pancreas, it will produce and secrete insulin and glucagon. This both insulin and glucagon will regulate your blood sugar levels. Spleen, it will filter the blood and removes old or else damaged blood cells. It will filter your blood and removes your old or damaged blood cells from your blood circulation. Clear up? Removes. It will remove old or damaged blood cells. Removes old or damaged blood cells from your blood circulation. మన బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ లో ఏవైనా డామేజ్డ్ బ్లడ్ సెల్స్ కానీ లేదంటే ఓల్డ్ బ్లడ్ సెల్స్ కానీ ఉంటే వాటిని రిమూవ్ చేస్తుంది. దెన్ 90. వాట్ ఈస్ ద క్యాప్సూల్ సైజ్? ఏది స్మాలెస్ట్ క్యాప్సూల్ సైజ్? 1. కరెక్ట్. Then 91. Glycogenesis and glycogenolysis cycles are regulated by dash enzymes. Glycogen phosphorylase, glycogen synthase. Both A and B. Then 92. Which of the following is the most common species of Plasmodium responsible for causing malaria in humans? Plasmodium vivax. నా రన్నింగ్ నోట్స్ లో ఎంతెంత పర్సెంటేజ్ మలేరియాకి కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తాయి స్పీషీస్ అని నేను రాయించాను, ఒకసారి రెఫర్ చేయండి. Then 93. Which of the following is the common symptom of heart attack? అంటే చెస్ట్ పెయిన్.
షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రీత్ అనేది ఇట్ ఈస్ సిమ్టమ్ ఆఫ్ హార్ట్ అటాక్. ఇట్ ఈస్ అ సిమ్టమ్ ఆఫ్ హార్ట్ అటాక్. బట్ యూజువలీ ఓకే, షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రీత్ అనేది ఇట్ ఈస్ సిమ్టమ్ ఆఫ్ హార్ట్ అటాక్. బట్ దీంతో పాటు ఇట్ ఈస్ అకంప్లనిష్డ్ విత్ అదర్ సిమ్టమ్స్. అదేంటి? చెస్ట్ పెయిన్ అండ్ డిస్కంఫర్ట్. చెస్ట్ పెయిన్ అండ్ డిస్కంఫర్ట్ తో పాటు షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రీత్ ఉంటుంది. ఎలాన్ ఇది షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రీత్ ఎలాంగ్ గా ఉండదు. నేను ఆ ముందు దాంట్లో నేను చెప్పాను, మన లంగ్స్ లో ఫ్లూయిడ్ అనేది అక్యుములేట్ అయితే అప్పుడు మనకి బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్స్, అప్పుడు హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ అనేది అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ మనకి హార్ట్ అటాక్ ఇచ్చారు. హార్ట్ అటాక్ ఎప్పుడు వస్తుంది? ఓకే, ఈ హార్ట్ అటాక్ అంటే ఫస్ట్ మెయిన్ సిమ్టమ్ చెస్ట్ పెయిన్, డిస్కంఫర్ట్. షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రీత్ కూడా ఉంటుంది, బట్ ఎలాంగ్ గా షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రీత్ ఉండదు. ఇట్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ విత్ చెస్ట్ పెయిన్ ఆర్ ఎనీ అదర్ డిస్కంఫర్ట్. హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ అంటే షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రీత్ ఇస్ కరెక్ట్, ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్. బట్ ఇక్కడ మనకి హార్ట్ అటాక్ ఇచ్చారు. హార్ట్ అటాక్ అంటే ఫస్ట్ మనకు బ్రెయిన్ లోకి రావాల్సింది చెస్ట్ పెయినే. మీకు ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో చెస్ట్ పెయిన్ ఉంటే క్లోజ్ యువర్ ఐస్ అండ్ పుట్ చెస్ట్ పెయిన్ ఆన్. ఒకవేళ బోత్ ఇది షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రీత్, చెస్ట్ పెయిన్ రెండు ఉండి ఆప్షన్స్ ఏ అండ్ బి అని ఇస్తే మాత్రం ఏ అండ్ బి అని పెట్టండి. బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ఆప్షన్స్ యూ కెన్ పుట్. దెన్ 94 ఆల్మోస్ట్ ఇలాంటి కన్ఫ్యూజన్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వరు, ఎందుకంటే కీ మిస్టేక్స్ వస్తే మళ్ళీ మార్క్స్ ఇవ్వాలి, కాంపిటీషన్ అనేది మళ్ళీ పెరిగిపోతుంది. పెట్టిన వాళ్ళకైనా కరెక్ట్ ఆన్సర్ పెట్టినా రాంగ్ ఆన్సర్ పెట్టినా ఎవరికైనా మార్క్స్ అయితే వస్తాయి కదా. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అయితే ఇవ్వరు మ్యాథ్స్. Then 94. Which of the following is not a type of cream formulation? Not a type of cream formulation అంటే ఆయిల్ ఇన్ ఆయిల్ క్రీమ్ ఫార్ములేషన్ కాదు. Then 95. Which of the following is a common symptom of stroke? Common symptom of stroke అంటే sudden weakness or numbness in face. Then 96. Which of the following is an example for reconstitutable powder for suspensions? ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. It is amoxicillin suspension. Then 97. Which of the following is not a function of cream basis? Not a function of cream basis అంటే it will provide flavoring అయితే ఇవ్వదు. క్రీమ్ బేసిస్ కి ఫ్లేవరింగ్ ఉంటుందా? ఫ్లేవరింగ్ కంపల్సరీ అని అయితే లేదు మనకి. సో ఆప్షన్ డి ఇస్ కరెక్ట్. 98. Which of the following structure prevents the back flow of blood into the heart? ఎవరు ప్రివెంట్ చేస్తారు? హార్ట్ వాల్వ్స్. Then 99. Which of the following is an example of plant-based antihypertensive? Reserpine. Then 100. Cells involved in innate immunity are innate immunity. అన్ని ఇన్వాల్వ్ అయితే all the above. Then 101. What is the primary cause of microbial contamination in hospital settings? Primary cause of microbial contamination in hospital setting అంటే lack of proper hand hygiene and health care. మీ హాస్పిటల్ ఫార్మసీ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, జనరల్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. మ్యాథ్స్ ద ఫాలోయింగ్. గ్లైకోలైసిస్ అంటే ఎమ్డెన్ మేయర్ ఆఫ్ పాత్వే. యూరోనిక్ యాసిడ్ అంటే గ్లూకురోనిక్ యాసిడ్. హెచ్ఎంపి షంట్ పెంటోస్ ఫాస్ఫేట్. సిట్రిక్ యాసిడ్ టీసీఎస్ సైకిల్. అంటే మీ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ ఇస్ కరెక్ట్. Then 103. Which of the following protozoan parasite is responsible for causing cyclosporiasis? Cyclosporiasis అంటే ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. That is Cyclospora scientinesis. Cyclosporiasis అంటే it is one kind of intestinal illness. Then 104. What is the primary mode of transmission of Trichomonas vaginalis? Trichomonas vaginalis is primary mode of transmission అంటే sexual part. Then 105. Which of the following is the largest artery in your brain, in your body, in your human body? ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. That is aorta. Take the screenshot of this one. 105 question. 105 question screenshot తీసుకోండి, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. Take the screenshot of your 105 question.
1 second. Please, 1 second, I'll drink water. You hear my voice? Okay. Then 106. What is the purpose of pharmacopoeia? What is the purpose of pharmacopoeia? To provide the standards for quality and purity of medicines. Then 106. Pro forma first sending memorandum is included in which schedule? Is included in which schedule? It is included in Schedule A. And then 108. Which of the following protozoan parasite is responsible for causing African sleeping sickness? African sleeping sickness ante it is caused by Trypanosoma brucei. Then 109. Which information should be included in the prescription? Which information should be included in the prescription? We have to include name, strength of medicines and dosage form, instruction, route of administration. Then 110. Which of the following is not a part of USP non-formulary? Not a part. Not a part ante national formulary ane not a part. Then 111. Which of the following protozoan parasite is responsible for causing leishmaniasis? Leishmania donami. Then 112. The fever drug quinine is obtained from which plant? Fever drug quinine is obtained from which plant? It is obtained from cinchona. Then 113. Which HB is protective in sickling? Protective in sickling ante F. Option B is correct. Then 114. The anti-malarial drug artemisinin is obtained from which plant? Artemisia. Then 115. Which of the following is not a common reason for tablet disintegration problem? Not a common reason. It is high tablet hardness. Then 116. Which pharmacopoeia is used in Japan? Japan pharmacopoeia. And 117. Which of the following is an example of a vehicle in a liquid dosage form? Example of a vehicle in liquid dosage form ante water. Then which pharmacopoeia is used in European pharmacopoeia? European. Then 119. Which of the following is not a common method for tablet coating? Not a common method for tablet coating and spray drying common method rather. Then 120. Which of the following is an example of plant-based expectorant? Plant-based expectorant is a repeated question. Epica. Then 121. Which of the following structure carries blood to lungs to be oxygenated? Is a direct question. That is pulmonary artery. Then 122. Which of the following is an example of plant-based sedative? Valerian. Then 123. Which of the following protozoan parasite is responsible for causing toxoplasmosis ante Toxoplasma incontinenti. Then 124. What is the abbreviation for as needed? As needed ante PRN. No, QD ante every day.
PRN. Then 125, which of the following is an example of general chapter in PRN అంటే కూడా అదే Proranecta as needed. Proranecta అంటే కూడా as needed. Then 125, which of the following is an example of general chapter in USB non-formulary అంటే disintegration and dissolution. Then 126, what is the first aid treatment for treating patient with snake bite? I need the answer from you all. Na class vinte chep. Cleaning the wound, taking the local incision. Then 1,4 glycosol units ఏంటి? Straight chains ఆ, branched chains ఆ? I need the answer from you all. Straight chains, good. Then 128, most of the volume of normal human blood is composed of. Most of the volume of human blood is composed of plasma. And 129, which of the following is not a common method of microbial testing for pharmaceuticals? Is a direct question. That is, polymerase chain reaction is not a common method. Then drug inspector is appointed by whom? Iddaru. 130, state or central? Then 131, which of the following is a common symptom for peripheral artery disease? Common symptom for peripheral artery disease ante numbness or weakness in legs. Then 132, which type of tablet is designed to release its active ingredient slowly over extended period of time? Over extended period of time ante sustained release. Sustained release. Then 133, what cells are fused to make hybridoma cell? To make hybridoma cells will fuse spleen cell and myeloma cell. Then 134, which of the following protozoan parasite is responsible for causing babesiosis? Babesia microti. The direct question. Then 135, what is the most effective way to control microbial contamination in pharmaceuticals? To control microbial contamination in pharmaceuticals and implementing good manufacturing practices. Then 136, which of the following is the most common species of leishmania responsible for causing cutaneous leishmaniasis? 136, that is leishmania major. Donovania అనేది visceral type of leishmaniasis causes. Then 137, which of the following protozoan parasite is responsible for causing trichomoniasis? Trichomonas vaginalis. And 138, what is the purpose of capsule filling machine? This is a direct question. That is to fill the capsule shells with appropriate amount of drug. And 139, which of the following are the common symptoms of Plasmodium falciparum infection? This is a direct question. That is fever. Fever. Diarrhea దేనికి common symptom చెప్పండి? Common symptoms దేనికి? Diarrhea, penicillins, cephalosporins. Then 140, one of the following is all ex officio members of State Pharmacy Council. Very direct question. That is all. 16 glycosidyl units. ఇప్పుడు చెప్పండి, 16 glycosidyl units straight chains branched chains? Straight chains, branched chains. 14 straight, 16 straight branched chains. Then 142, what is the purpose of tablet binder? Tablet binders ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? To hold the ingredients of tablet together. Then schedule C is related to C biologicals. Then 144, Drug and Cosmetic Act 1940, how many schedules are present? Any schedules ఉన్నాయి? 144 అంటే 2 schedules. And 145, which of the following is commonly used pharmacopoeia? Commonly used pharmacopoeia అంటే మనం అన్ని యూజ్ చేస్తాం. And 146, which of the following is common symptom of anemia? Common symptom of anemia, that is shortness of breath.
Then 147, which of the following is common symptom of toxoplasma gonadie infection? Common symptom of toxoplasma gonadie infection ante fever. 148, which of the following is an example of cream dosage form? Which of the following is an example of cream dosage form ante topical creams. Topical creams. Then 149, dextran of suitable size is not produced by which of the following methods? By which of the following methods ante acid hydrolysis. Acid hydrolysis, not base, acid hydrolysis. Then 150, which of the following is a common symptom of aortic aneurysm? This is direct question. The common symptom is chest pain or discomfort. Chest pain or discomfort. With this, your paper discussion had completed. When doubts unte adgandi. Doubts lekapothe as soon as possible mnemonics ki velipodam. Do you want the mnemonics? Not produced in acid hydrolysis. Mnemonics. Kavala vadda mnemonics. 115. High tablet hardness. అదే నేను అడిగాను. ఇట్లాంటి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అడిగా కానీ టైం వేస్ట్. వన్ లో సిక్లింగ్ అంటే మన హిమోగ్లోబిన్ ఆర్బీసీ హిమోగ్లోబిన్ ఏదైతే ఉందో వాట్ ఎవర్ ద హిమోగ్లోబిన్ విచ్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ యువర్ ఆర్బీసీ దట్ విల్ గెట్ స్టిక్ అన్న అవుతుంది, లేదంటే అది మొత్తం క్లాంప్స్ లాగా ఫామ్ అయిపోవడం, దాన్ని సిక్లింగ్ అనేసి అంటారు. 115, not a common reason for tablet disintegration problem. High tablet hardness common reason కాదు. సిక్లింగ్ సిక్స్ షెల్ కాదు, సిక్లింగ్ అంటే అదే. ఇంకా ఒక నిమిషం ఆగండి. Cells involved in innate immunity అన్ని all the above, all cells are involved. ఇంకా వాట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రీజన్. రంజిత్, వాట్ ఈ క్వశ్చన్, మీకు ఏ క్వశ్చన్ కి ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలి? వి పుట్ ద క్వశ్చన్ నెంబర్. ఒక నిమిషం ఆగండి. టాబ్లెట్ వెయిట్ 150. ఎందుకు కాదు అనేసి అంటున్నారు? హై టాబ్లెట్ హార్డ్నెస్ అనేది కామన్ రీజన్ డిసింటిగ్రేషన్ ప్రాబ్లం అనేది కాజ్ చేయదు.
This is not your common reason. Next 109, 172. 109. Which of the following information should be included in prescription? The name, strength of medicines, dosage form, instructions, routine. Okay. This is direct question. 72. What reason why prescription may be denied? హై డోసేజ్ ఫామ్ ఉంటే మనం ప్రిస్క్రిప్షన్ ని డినైన్ చేయడం అది రీజన్ కాదు కాబట్టి ఆప్షన్ బి ఇస్ కరెక్ట్. ఇల్లీగల్ ఉంటే మనం ఆబ్జెక్ట్ చేయొచ్చు, అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్ ఉన్న చేయొచ్చు, కానీ హై డోస్ ఉంటే ప్రిస్క్రిప్షన్ ని చేయడం అది రాంగ్. స్టార్ట్ చేయాలి. ఇలాంటి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అడగకండి. 88. What is the most common source of fungal infection in pharmaceuticals అనేసి అడిగారు. ఫార్మాస్యూటికల్స్ లో హ్యూమన్ స్కిన్ ఎందుకు వస్తుంది? ఎయిర్బోర్న్ పార్టికల్స్. ఇప్పుడు మనము ఏదైనా టాబ్లెట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తాం ల్యాబ్ లో. సో ఆ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ వచ్చి ఆ టాబ్లెట్ ని ఆ టాబ్లెట్ ని కంటామినేట్ చేస్తే హ్యూమన్ స్కిన్ ఎట్లా అవుతుంది? కాదు కదా. ఇక్కడ చూడండి, ఫార్మాస్యూటికల్స్ అనేసి అన్నారు. ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ రిలేటెడ్ టు యువర్ టాబ్లెట్స్. స్కిన్ కి దానికి అసలు సంబంధం ఉండదు. ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? టీ కాదు, ఇట్ ఈస్ అబ్టెన్ ఫ్రమ్ థియోఫిలిన్ అనేది ప్యూరిన్ డిరైవేటివ్. ఇట్ ఈస్ అబ్టెన్ ఫ్రమ్ కాఫీ ప్లాంట్, టీ నుండి కాదు. ఒకసారి ఒకటే టెక్స్ట్ బుక్ ని రిఫర్ చేయండి, ఆర్ఎల్స్ నా రిటర్న్ నోట్స్ ని రిఫర్ చేయండి. థియోఫిలిన్ ఇట్ ఈస్ అబ్టెన్ ఫ్రమ్ కాఫీ ప్లాంట్. టీ కాదు, కీది దట్ ఈస్ కీలో మిస్టేక్ ఉంటే అది నేనేం చేయలేను. ఇప్పుడు నేను ఏదైనా మిస్టేక్ చెప్తే అప్పుడు చెప్పండి. నో, ఇట్ ఈస్ అబ్టెన్ ఫ్రమ్ కాఫీ, బ్లాక్ టీ కాదు. నో, ఇట్ ఈస్ అబ్టెన్ ఫ్రమ్ కాఫీ, నాట్ బ్లాక్ టీ. నిమోనిక్స్ కావాలా? ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ టూ లేట్. ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ టూ లేట్. ఒక్క నిమోనిక్ రాసుకోండి. యు రైట్ వన్ నిమోనిక్. You write one mnemonic at least. Why? Because it is already 8:35. You write one mnemonic. అదే ఇలాంటి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అడిగేసరికి టైం వేస్ట్ ఇక్కడ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ టోల్డ్ యూ ఇన్ ద మార్నింగ్, ప్లీజ్ డోంట్ ఆస్క్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్. ఏమైనా ఎక్స్ప్లెనేటరీ పార్ట్ ఉంటే కంపల్సరీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అనేసి అన్నాను. చూడండి, ఇట్లా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ కి ఇక్కడే టైం వేస్ట్ అయిపోయింది మనకి. రాసుకోండి. నిమోనిక్ ఫర్ అమోనోగ్లైకోసైడ్స్ కి నిమోనిక్ రాసుకోండి. Put the side heading mnemonic for aminoglycosides. Are you noting what I'm telling? Note చేసుకుంటున్నారా? Trick to remember amino. Amino. Trick to remember is amino. Amino. దీంట్లో ఈ ట్రిక్ లో మీకు మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ వస్తుంది, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి, అండ్ ఏ ఆర్గానిజం కి అగేన్స్ట్ గా ఏ ఆర్గానిజం కి యాక్ట్ చేస్తుంది అవన్నీ వస్తాయి. ట్రిక్ ఒకటే, దట్ ఈస్ అమైనో. అమైనోగ్లైకోసైడ్స్, అమైనో. In that amino, A letter means against aerobic gram negatives. Against aerobic gram negatives. Mechanism of action ఇది. అమైనోగ్లైకోసైడ్స్ కి మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ ట్రిక్ ఇది. ఏ అంటే against aerobic gram negatives. Against aerobic gram negatives. M
M అంటే మెయిన్లీ బ్యాక్టీరిసైడల్ ఎఫెక్ట్, మెయిన్లీ బ్యాక్టీరిసైడల్ ఎఫెక్ట్, మెయిన్లీ బ్యాక్టీరిసైడల్ ఎఫెక్ట్. I అంటే ఇన్హిబిట్స్ protein synthesis at 30S ribosomes. Inhibits protein synthesis at 30S ribosomes. Inhibits protein synthesis at 30S ribosomes. N ante nephrotoxic. N ante nephrotoxic. N ante nephrotoxic. O ante ototoxic. Ototoxic. ఈ అమైనో అన్న ఒక ట్రిక్ గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ గుర్తుంటాయి అండ్ మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ గుర్తుంటుంది. వెదర్ ఇట్ ఈస్ బ్యాక్టీరిసైడల్ బ్యాక్టీరియాస్టాటిక్ అది గుర్తుంటుంది. ఓకే, వన్ మోర్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ టూ లేట్, 8:40 అవుతుంది. సో రేపటి నుండి కొద్దిగా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ కి అడిగి నాకు టైం వేస్ట్ చేయకపోతే ఇలాంటి ట్రిక్స్ మీకు చాలా ఇస్తాను. ఓకేనా? From tomorrow I'll give you at least 2 mnemonics. At least 2 mnemonics. Because it is already too late, 8:40 అయిపోతుంది. Okay, then all the best for your tomorrow's exam. Is before leaving, I would like to ask you one question. Is this mnemonics useful to you or not? If it is useful to you, if it is okay means only I'll tell you. If it is useless, I'll stop here itself. ఓకే, యూస్ఫుల్ అన్నారు కదా, డైలీ అట్లీస్ట్ 2 నిమోనిక్స్ అయినా మనం అందరం నేర్చుకుందాం. ఓకేనా? ఓకే, దెన్ ఐఎమ్ లీవింగ్. గుడ్ నైట్ ఎవ్రీవన్.